iTiS World of Worship Fellowship. Thursday, we do the topical issues of the week, top stories from Uganda, East Africa, and the world at large. This week, it's been a bit more of the same internationally. Israel versus Palestine, attacks and counterattacks, not just using weapons, but even the media, propaganda. Of course, one of the biggest stories this week is Israel allegedly hitting a hospital in Palestine. Israel, of course, denied. Moderator, you're so low. Is it my? Oh, really? Kindly get closer to your microphone. Thank you. I'm actually very close because I think I received a phone call which messed up my. Anyway, let's start with the attack in Queen Elizabeth. Idris, let me start with you. What do we know? What don't we know? And of course, the obvious question: how is it going to affect your work, or not affect it for that matter? Idris. Anyway, nsanyusa okuddamu obbawuliza buli kaseera ngenda okujjukira nti tulina Katchup nga zigenda kuwera bbiri ne ŋŋamba okujja mu nvume kansigaleyo naye ng'olwaleero bw'ompeereza ssebo kati ensonga nno erabika egenda eyonooneka. Ensonga ya ba rebels nga bwe babayita erabika egenda eyonooneka, oba abantu beesuulireyo gwa Nagamba oba ebizibu bino nga byentera okwogera buli kaseera ndowooza nkibajjukiza ne ŋŋamba people are in wrong offices nga kyekituleetera ebizibu, naye nsasage yennyini kibi nnyo, kibi ddala kyekyamazima nti kyatukozesezza nnyo cancellations zaatandise. Ate bw'oba otunuulidde ku international scene, Uganda making a noise na only bad things. Twakava kuteekawo akalabba k'abali ebisiyaga, World Bank n'etumma ssente oba ebintu ne batuteekako eyo flag. Ndowooza America yatuteeka ku third level. Then kati kino kyekizzeewo tubadde nga abalikavalinga ng'oggyeko ojjukira Ebola. Kati bino byonna bizzeewo, naye ate okusinziira ku bantu, actually ndi mu Queen Elizabeth mwennyini mu paaka. Okusinziira ku bantu bwe boogera bagamba abantu bano baagamba bagenda bamala kukubayo ku muzungu, baagala kukuba oba kati baagala wooteeri oba bava ku muzungu badda ku wooteeri. Then bw'obanga otunuulidde bino ebintu engeri gye kyapeningamu, Queen Elizabeth eri kumpi ne Congo, ebodalinga Congo yonna kyenkana. Okuviira ddala ku Lake Edward wano, actually ne Albert waggulu nojja ng'okkirira yonna Edward nojja River Ishasha ndowooza tugirinaanidde ate kyangunyukala ate sayidi eno gye basinga okukosa. Bw'oba otunuulidde gundi eyaliwo ey'obutungulu, eyo traka gye baayita ku butungulu kweri ekkubo erigenda ebweru yes, muzeeyi n'agamba watch out. Bw'otunuulira distance oba zone gye baakubiddemu bano, olaba nga bakyalimu abantu bano batambula kati tebalina ngeri gye badda ku Congo, tebalina way out. Mu buli ngeri bateeka oba bali wano nga balina kwesasuliza wano paka bwe babakwata. Kubanga Kabatooro simanyi oba kumwe waliwo amanyi Queen Elizabeth, naye Kabatooro ne gundi n'ekkubo eryambuka eryo ndowooza waliwo kilometers nga 4 okuva ku kyambuka ku equator wetandikira ekkubo weesaliramu ekkubo eryambuka e Congo ebwera, then okutuuka ku kino ekiweta ekigenda e Kabatooro ziringa kilometers 4 ku 5.
then kati wakati kati omwo we bayikiriza omuntu ono actually omukyala bagamba basoose kuba sasi ndowooza bali ne babagamba baveemu ne bavaamu ne babakuba nabo baadde ndowooza omuzungu omu owe UK yabadde agezaako yabadde bamukubye essasi nga tafudde ng'agezaako okwewalula naye ne bamwongera eddala okusinziira ku baabaddewo bagamba nti essimu obedda bazikubako eza Eric ono gayidi munnaffe baazikubako ng'omuntu agijjako ekiraga nti essimu baagitutte emmotoka baagyazizza ne bagitwalamu buli kimu naye warning endala weeri nti bajja kulumba woteeri kati tetumanyi n'essaawa za kakati mba kucekinga in na hotel tekuli musirikale n'omu akola ki ali armed ate nga nandibadde nsuubira essaawa zino byokwerinda bandibinywezezza so ebintu ebisurrounding awo bingi muzeeyi byeyayogedde mbu obunafu kituufu obunafu bungi olw'ensonga ekkubo eryo kacyanga ntandika tourism sirabangamu paatulo ng'eyitamu paatulo eya UA usually UA ekola patrols ba rangers bakola patrols mu park naye ebizibu byebibadde bitera okubeera mu paaki eno babbi nga bajja ne bababba waliwo n'abazungu ndowooza be baakwata oba yali Omumerika gwe baawamba abo baali babbi nga bo batenga buteezi ne babajjako bye mulina ne beeyongerayo naye kaakati biyingiddemu okufa ate engeri gye yafuddemu mbi nnyo katale kaffe ng'abantu so nga ndowooza obulagajjavu bungi nnyo ku bantu ab'ebyokwerinda singa jjukira wano wonna infact bw'oba simanyi ani amanyi Queen Elizabeth naye ejjudde barracks ne detaches buli wamu balinawo amagye buli wamu singa baadde bakola bazita batya patrol mobile patrols ne bayitamu kuba ekyamazima paaka zino tuzimanyi mu mutwe ojja n'ovuga omugenyi n'omulambuza paaka yonna nga tolinaamu musirikale tolinaamu ki naye nga olw'okuba amakubo ogamanyi olw'ensonga they don't have enough manpower ekyokubiri buli wobeera no ranger oyo akostinga $20 okutuulamu for 3 hours naye aba ayagala akolere tip so akuyisa mu bwangu agenda alonye abalala ne tubeera nga tubazira mu biseera ebisinga kati ensonga nnyingi ezivuddeko kale oba emiwaatwa oba tuyise business wise twakoseddwa dda nakati ne bano bennina bennyini babadde batidde okukola ki okujja mu paaka twabadde tulina okukola boat cruise tetugikoze olw'ensonga kiri sides eyo emweya gye bakola ki gye batidde bano so batidde business wise tugenda kubeera down for the next 6 months ekyo singa tewabeerawo kiddamu kubeerawo tuyambiddwa nti the world now is facing a big crisis eya Isreal naki eddwaliro in fact eddwaliro lyatuyambye nnyo okubikka bino ebyaffe okubikendeezaako otherwise twandibadde kisusse era tetumanyi mu December kye tugenda kulya oba munansonderera ab'obubba abatera okuŋŋaanya ku Sande banampaako simanyi Mungu atuyambe then for 3 hours yes $2 3 hours bazigenda mu yuwa
Hello? ziba naye of course $10,000 bebitewe so kati abala nti singa afuna abagenyi nga 3 obudde bw'okumakya tebunnaba byabakola. So that unless ng'olinayo ekibuuzo. Koperinga flow abatuuze babuuze ebibuuzo. Bityo olinayo ekibuuzo ku tourism oba ky'ogamba ku nsonga etuseewo. Of course abamu bagambye lwaki bannayuganda mukifaananyi ebyo managing information kubanga kitwafitinga generally. Actually ekyo kyekyetaaga okwogerako. Olaba mu 2018 oba 19 nali Ennyungwe, nali e Rwanda. Ekyaliyo kyali kitokota saanikire naye nga tewali akimanyi. Nga tewali. Naye nga twasula zitokota. Naye ng'abantu balambula bulungi nnyo biki. So I think bannayuganda tebaagala nsi yaabwe. Baagala nnyo okubreakinga news okusinga. Kyanneewuunyisiza nti ne mu baguides mulimu abaapostinze and there is a tour company eyapostinze emmotoka nga bagyokya. Kitegeera. So ndowooza oba kutegeera oba butasoma. Singa bubadde butasoma nange nandibaddewo enti. Naye ndowooza butategeera. Amanyi erimu bya dictator kakati Uganda bwefuna publicity ekiyamba fena tujja ku dictator. Beebo bastomu ye baliwa. Moderator, omuzindalo gonga guli muzibuzibu oba nza eyange ezibu. Kansooke nveeko nkomewo kazi. Bitugira ogenda mu maaso teesa. Kansooke nveeko nkomewo. Okay. Hello? Tukuwulira. Kakati tweyanza nnyo otuwadde information tusanyuse nnyo kubanga okegamba oli mu business eyo yereeta akasente era yereeta akagaati. Otuwadde information ebimu oluusi tubirabira ku social media tetutegeera oluusi tubeeraawo ne tuseka busikugamba ne tuzannyazannya n'ebintu ebirabika nga tulowooza byakusaagirira naye otukoze bulungi wegamba byebyo tubeera mu kuzanyiikiriza tusaagasaaga busaazisaazi naye tweyanza nnyo that information. Nsaba kwogerako ku ngeri 2 zokka abalala banaayogera endala. Nze nga bwe mummanyi njagala nnyo emboozi okutegeera okwogera ku bizibu bye tulina mu nsi oba mu ggwanga oba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga nsinziira mu mboozi. Emboozi y'obukulembeze nga mpa ekyokulabirako ekya pulezidenti ate nga simusongamu lunwe yekka wabula nga ye sisitimu yaffe okuva edda n'edda. Yemboozi etupoozinga ng'abalwanyi. Buli bwe tulumbirwa kwegamba ebyafaayo by'emboozi zaffe mu kugonjoola ensonga nga zino simanyi lwaki tuzigonjoola na kulwana. Always tuzigonjoola na kulwana. Mwami Museveni mu 1980 bwe yali ayagala okugonjoola ebintu ebizibu bye twalina yakozesa kulwana. Ne gavumenti gye yali alwanyisa nayo teyakirowoozaako nti wayi jangu twogere tuwulirize ensonga. Simanyi oyinza okuba ebyafaayo sibimanyi bulungi nti wayi buzibu ki lwaki temujja ne tubwogerako. Kwegamba omwoyo gw'okwogera ku nsonga n'okuteesa gwo lwaki tetucultivatinga. Era gwe mwoyo gwe gumu oguli e Ukraine ne Russia. Omwoyo gwe gumu gwe guli mu Palestine Hamas
ne Isreal gw'omwoyo gwe gumu ogwali ku Iraq na America. You know, tetusobola ku cultivating mwoyo ogwo ne gulema ne tuddamu naye kannesewa ne waffe mu Uganda. You know, why? Lwaki tetusobola cultivating mwoyo ogwo? Buli kaseera mukama waffe Jjajja Museveni buli bw'abanga ayogera nga ayanukula embeera eyo, ayanukula nga yeeraga ng'omulwanyi era eva signing out nga Ssaabalwanyi. Tetusobola kutuula tugambe abaali ensonga eno eya bano ba ADF be baani era baagala ki? Era lwaki tebasobola kufuna ekyo kye baagala kye balwanira? You know, eyo kanjiveeko. Eyokubiri era eri related. Ye ya communication system oba obuwangwa bwa communication ku nsonga ngeze ziri sensitive. Waliwo ensonga, waliwo kye tuyitawo ke honesty n'ogamba nti no banna kino kye kibaddewo, naye tubaako engeri gye tukwata information eyo. Naye ndowooza engeri gye tulemereddwe okukwata information eyo, okweraalaasa ku mikutu nga bwe baatukubya and so on, era kivudde mu culture etali ya mizi. Kugamba culture ey'aba bannayuganda oba abatuuze bannansi nga bakyawa obukulembeze bwabwe, kubanga obukulembeze bwabwe bwefrantinze nga bunnantameggwa. Kati kubanga bwefrantinze nga bunnantameggwa, then buli ekibaawo naddala nga kiraga obunafu bwayo bakyanika bwanisi. Kankomaawo ssebo. Moderator, back to you. Isaiah Nyamba, go da Kosovo. I'm on the road, so you'll forgive me. Oh. Just help me moderate briefly. Kale. Tom oyina kyagala okwogera ku nsonga eyabadde jini kyannaku nti obulamu twafiiriddwa abantu 3, era kyannaku nti omukutu ogumu ogubadde guleeta revenue mu Uganda gukoseddwa. Simanyi bbanga ki naye okusinziira ku Idris akola mu mulimu ogwo, alabika nga agamba nti watabaawo incident efaanana bweti endala kiyinza okutwalira emyezi nga 6 okustabilizinga abantu okutandika okudda muno nga bavujjiriza Uganda ensimbi. Of course Abannayuganda bangi ddala abawulira nga Museveni annyuke. Bannayuganda bangi abali irritated by okufuga kwe, era obukakafu bw'ekyo ye security eri ku Museveni n'abantu be n'amaanyi poliisi n'amagye ge bateeka ku bannansi. Kitegeeza nabo ba appreciatinga nti abantu bangi bali agitated. Of course Museveni bwe yeefrontinga nga omulwanyi Ssaabalwanyi, I think ekyo kiri mu ye. Museveni n'okwogera, Museveni ne dialogue, Museveni ne peace talks, ndowooza I can just equate him to God and the devil. Museveni alina irreconcilable difference ne dialogue. Tabirina. Wakiri abakutula naye nga eventually abawangudde. So ndowooza nti I think abantu bangi yadde nga balowooza
yadde nga balowooza nti obulamu okufiirwa obulamu kibi nnyo, naye abamu bakuba gudigudde singa wabeerawo akantu akakoleddwa okuwemula Museveni nti yadde Ssaabalwanyi neewaliwo emiwaatwa gye basobola okuyita ne bamuyitamu. It's very unfortunate. Naye nze ndowooza nti ng'eggwanga waliwo ekintu kye twetaaga engeri eteekawo peace mu mitima gyaffe. Simanyi bwe kisobola kujja, simanyi kye tusobola kukola, naye nga twetaaga agitation eno eri mu ffe ekendere actually eveewo. Say that obuzibu bwe bubeerawo ng'obwabadde Kasese, it is easier abantu okukungubagira wamu ffenna nti eggwanga tufiiriddwa. Naye kaakati waliwo n'abantu abasanyuse kubanga ekyo kyakoleddwa. Neyanza ssebo. Okay. Tweyanziza ssebo, tweyanzeege. Idris, ebyobulamuzi bibadde bicontributinga kyenkana ki ku bajeti yaffe? Ndowooza okusinziira ku gundi ku speech ya Muzeeyi, I think yagamba about 3 billion. 3 billion US dollars. US dollars. Sente nyingi bannange. Nyingi nnyo ate kati kibadde kisusse olw'ensonga kwenkirabira nti kibadde kyeyongedde. Essaawa zino waliwo ba travel agents ab'e Kenya, ab'e Tanzania bonna they want to extendinga some 4 days 5 days Uganda. Kitegeera nti ebadde erinnye. Ekitegeeza 3 billion nga towazeze babba. Idris. Yes, sir. 3 billion nga ze ziri ku mpapula obanga obaze n'okubala nti aguze wali ka crafty, aguze wali kasooli, aguze wali kino, oba ezo nga tezibali. Abalambuzi nga kweziri omulambuzi okusinziira waanajja, direct and indirect. Anti omulambuzi bwajja ndowooza nti waliwo sente ze mumuggyako, naye omulambuzi sente za spendinga nga mmwe temuzitegedde. Si kituufu ekyo? Naye ng'era tuzisuubira. For example, nja kuwa example. Omulambuzi ojja muggyako 2,000 n'akubuuza kubanga batubuuza, n'agamba olowooza nja kwetaaga sente nga mmeka, n'omugamba mu tips ojja kwetaaga between 10 to 20. Okitegeera. Then omugamba ebyokunywa, a beer costs about $3 buli beer. Omugamba bw'oba onywa beer 3 nnya. Bwe kiti. So ogenda okulaba ng'ataddemu $5 per day ezize extra. Kati oba omugyeko nga 3,000 bala n'ennaku eziddako $5 ezo za spendinga mu bantu batamanyi. Okay, era emphasis eri awo sente nyingi ze baleeta sente nyingi. Era mu balambuzi omwo mwe muva aba investors, mu balambuzi omwo mwe muva buli kimu ebisinga obungi. Erwide yabuuziza ekibuuzo ekikulu ennyo ekitwala ku kibuuzo ekinene. ADF eyagala ki? Ku information yonna gye tulina, ADF eyagala ki? Awo singa ekyo ndowooza twandibadde tukibuuza ani. Waliwo ayogeddeko awo aserubidde, ndowooza yagambye nti Museveni tayagala kuteesa. ADF yo eyagala ki? Tomu yakyogedde ngu tayagalira ddala kumpi. Naye yo ADF. Abadde Tomu. Yokoga ADF ye eyagala ki? ADF yo yaani? Yeri eriwa? Beba yeekera.
baliwa bebaani ani abakulira babeera wa bali bameka kuba kati already politics around East African region eno ali very tricky. Ebyobulambuzi ya Tanzania ne Kenya bibadde bikola bulungi kati Uganda ebadde epiikinga kati wuuyo bazze kutta abalambuzi mu Uganda mwenyini mu national park. Tekisobola kubeera orchestrated by our neighbors who are competitors mu nsonga eno ya tourism. Kubanga before we say ADF yani aliwa abeerawa before you ask ayagala ki kubanga bw'oba tomanyi yani how do you ask ayagala ki is it a creation oba ddala gye bali kubanga muzeeyi atugamba bulijjo they were defeated long time ago they were defeated nenga basigala bakozinga insecurity. Just imagine kikibadde kisirise omusinga yakaddayo ADF kati yazzeemu yassa abantu. Where does it come from? ADF yani Anti kakati ekibuuzo obuuza nti reality kyeki kyekibuuzo ky'oli mu kubuuza. Reality is waliwo ADF eretta abantu yeeyita ADF era yeeyita ADF anti Musumba Isaiah gundi trading center bwe yakubwa of course theories zajja America yeyeekubye efuna omuwenda olugenda mu Middle East Bin Laden yakubye na bino biyinza okuba biti anti era ekyokulabirako kyoleese era baterrorist baali weebali kati oba America yeekubye baterrorist baali weebali. Ekibuuzo kye twalina okubuuza baterrorist baali baagala ki? Kye baali baagala twali tukimanyi abazungu bave ku nsi zaabwe ekyo baali bakimanyi kyali very clear. Neyo ADF wakati eyo kaadi tekyasobola kuzannya eyo abannabyabufuzi abali ku opposition side gye baagala ennyo okuzannya nti ADF is a creation of the sitting governments. Kati oba it is a creation oba it is not ekyo si kikulu yo gyeri kubanga tulabye byekola. I doubt oba kampu ya Museveni esobola okugenda n'ekuba ba tourist. It would be too low to argue that moreover wekuba ba tourist n'ekuba n'abazungu ng'emanyi international relations kyetegeeza n'omuzungu omugwira okufiira ku ttaka ate ng'afudde bw'atyo ekyo ekimanyi. Kakati izo argument zonna ADF yani kubanga ADF eno tetegerekeka ADF weeri ekibuuzo ekikuwadde nti ADF yo singa tugenda kuteesa eyagala ki? Simple thing. Waliwo rebel groups ezigamba ti gavumenti eriko eveemu. Oba twagala kino ekitundu oba twagala eno poliisi ekyuka. Webale twagala poliisi eno twagala kino ekitundu nti Lwenzururu yeetongole efuuke eggwanga. Abakazi bateekeko obukaayi. Abakazi bateekeko obukaayi. Naye kakati bwe tuba nga tetulina na kintu kifaanana bwe kityo nga tudiringa n'ekitayogera naye nga akugamba nkulinako obusungu takubuulira kisungu bwaki. Kati President Museveni bw'avaayo naga nti ADF was defeated mutuufu lwansonga baagala ne bakuba enkambi zaabwe zonna zaggwawo era kati bali sikata. Era yatugamba naye kakati mu kusaasaana kwabwe baasembulinga ne bajja era ne bakuba. Ekyo kisoboka nga ne metadi yagitugamba kuba yatugamba nti bagenda tandika okukuba bwe bati watch out. So really ndowooza nti ako kabonero kamu nti ADF eri very predictable. Ti president wange asobola okumanya nga bwe tubafungaziza eno bagenda kuddamu bakole kino na kino na kino na kino. N'akubalira ekyokukola. Anti eyo security y'inteero mwami aliyo. Eyo security y'inteero ebaawo kakati of course tuba defeatize mu base zaabwe tubajjeewo naye basaasaanye basobola okuddamu ne balumba in this and this area. Ate ne bw'oba otunuulidde omujaasi yenna bw'omuttira omuntu aba alina okukola revenge.
America yakuba baterrorist negane mu nsi zaabwe gye bali zonna zonna nebeerayo emyaka 20 ne bafufugaza naye mbalayira mu myaka 3 okuva kati oba myaka 5 10 bajja kubayo kubbo bajja jjo kuba mu bazungu samu era bajja kuba baterrorist kakati ekyo ne bebasse Belgium bakubye oba mu Tunisia byakubye olwo yakubye babiri ab'omupiira kati kyekizibu ky'okudiringa n'ebyo ebyo kati Serumide kyabadde agamba President Museveni bagenda mu baali barebe kituufu naye nga balina kye baagala ensonga yaabwe bajanja nga n'ensonga eri kiriya n'abantu ne babeegattako yo ADF gyeri erowooza nti olutale egenda kuluwangula etya kubanga weetaaga n'abantu okwegatta ku kkoosi gy'olangiridde Republic abantu tebasobola okwegatta naye kati bw'oba ogenda kulemesa kakati mpozi ADF enakigana nti ffe twagala kulemesa kufuga kwa city government ekyo nakyo kitegeerekeka kubanga bw'olaba bye bakuba olumaaka zaabwe okubye omugundi omugwira ate ogundi industry ogisse ate ne international relationships oza affectings ekyo kyoyagala yeggolo ozze oyingidde mu bwakabaka bw'abalwenzululu opatanayize nabo olemeddeyo bazze olubiri balukubye baluyuzayuzisa ne kabaka w'abantu bamusibye osikuwalinze eki bwe bamutadde ozzeemu obadde active oyagala kulaga nti omumbere nti komanda kyoyagala okulaga waliwo omuntu atayagaliza bwakabaka bwalwenzululu okirabe ozze mu Kampala tonoonyeza Makindye Barracks onoonyeza kanisa ya Kayanja gyoteze bbomu onoonyeza simanyiwa mu bantu tonoonya armed forces kukubagana nazo naye onoonya abantu abatali amu kakati ebintu ebyo bannange ndowooza nti bikulu nnyo okutunuulira so gavumenti eteekwa ejja kgenda mu maaso kubanga bwe buvunaanyizibwa bwo nzikiriziganya ne President Museveni nti nno waliwo obugayaavu kyesikkiriziganya naye kwe kukola lipooti eya munnansi oba waliwo ategedde kye ŋŋambye omuntu kulembeze tayinza kukola lipooti ya munnansi kuba President bw'ajanaga nti waliwo obugayaavu nange Isaiah White omuntu wa wansi ekyo nange nkiraba njagala omukulembeze ambuulire ekintu ekirala ekintu ekirala kale bw'aba atandikidde ku kyange ekyobugayaavu nange nkiraba aŋŋambe lwaki bagayaavu kuba obugayaavu ategeeza ne kyesta abagambye naye mugayaavu olw'ensonga olaba Queen Elizabeth erimu ebyalo fishing villages 11 biri 11 oyita ova Ishasha ova Katungulu wane Kasese ng'ogenda eki n'ovuga ka stretch ako ka kilometers 8 ng'olimu wekka n'abalambuzi naye nga abo obupiki bakuyitako onakuyitako okitegeeza kwegamba olabira ddala nga security kibulamu okitegeera kubanga Queen Elizabeth yenkana etya oli argument yange Queen Elizabeth yenkana etya tetusobola kuteekayo settlement ziri kilometers 18 bw'oba tosobola kudeployinga ku buli station kubanga ekyo tojja kukikola tosobola kudeployinga ku buli muti tukubeereko omusirikale ekyo tojja kukikola bw'oba todeployinga nti buli mayiro 10 waliwo ka station oba ka road block ekyo nakyo kigaanye ebyo naye tulaga obubonero bwa bugayaavu ntwalawo ka road block ekyo kigaanye kale tuteerewo database tusibireyo kamera zino actually bw'oba otunudde ekirala Isaiah some more information mu Ishasha eri kumpi ddala nnyo ne Congo waliyo ekitundu tukiyita Edward Flats
wali oyita ku barracks naye nga tonnaba kuyitawo bakuggyako ennamba y'essimu naawe n'otwala eyaabwe kuba bamanyi nti nno abajambula bajja buli ddakiika 10 bakukubira essimu era singa tokwata ssimu eyo waliwo we naliko netakwata ssimu nali ndaga bagenyi yengo nagenda okulaba kitanka kizze nga kisembedde they make you obugayavu weebuli naye lwaki weebuli so ndowooza nti ensonga ezo nkulu moderator akaddiye obugayavu buzze mwe abalina emirimu mwe abakola emirimu ate abanupu muli basanyufu nnyo mwe kyemwagala ensi bagirabe ng'ekiganye anti omanyi ekizibu ze kyendaba mu banuupu balowooza nti bagenda fuga eggwanga lya njawulo eritalinga Uganda eritalina bizibu kugamba otunulira the level of argument nga yababodaboda Idris okujjako ng'oyagala kuyisaawo kigamba nti abaakubye batuwalisi banuupu tosobola kuvunaana banuupu kwagala ggwanga lifaanane nga bwe lifaanana naye nga waliwo omusajja omugayaavu omusajja omukulembeze mwena gwe mukkiriza nti mugayaavu agaanidde mu ntebe naye nga mugayaavu bw'ati omusajja oyo abadde very vigilant emabega wali naye kati olaba atandise okugayaala bw'ati then there is a problem kati kino oyagala tuleeta omuntu ajaguza ng'eggwanga lifunye obuzibu tujjewo nno kale aluddewo tuleeta muntu ajaguza ng'eggwanga lifunye obuzibu tuleeta omuntu anasobola okutwala eggwanga mu maaso okulijja wano muzeeyi walitadde okuliteeka awalala era omuntu oyo tagenda kufuna bizibu ono byafunye ajja kuba vigilant ng'ono bwe yali ng'akyali muto onakaddiye Museveni si bw'abadde kati ye Tom atugamba nti eggaali empya esinga emmotoka enkadde kituufu kale byebyo gwe ngamba nti gweoyinza okuvuga emmotoka enkadde ng'empya weeri kale gwevuga enkadde zo olaba mutukuza emivumba mu owino mbu emivumba mu owino migumu okusinga ebipya enkalire yammwe ye Tom akugamba nti bw'oba ogenda kutikka ebikajjo pikaapu enkadde nafu nnyo olina twala gaali mpya owulidde kakati ekyo nakyo tukibeereko Uganda bikajjo tetusobola kibeerako nekyo tukiwulidde kakati egundi eddako Uganda bikajjo kale n'abafudde kale ate ekikajjo bwe kigwa wansi mutawaana ebikajjo nti byafiiridde mu game park bwe tuba nga tuli bikajjo gamba sebo tugendeko mu maaso ssebo ow'ebikajjo era senvula moderator gy'oli ssebo oyagala tukutwogere ku ekiddako oba simanyi okutuuse naye okukebera emmotoka contract baagisazizzaamu bwe baagisazizzaamu kampuni eritiisatiisa nti gavumenti eteekwa gisasula biliyooni 2 olw'eyo contract balina naliko waliwo gurupu gye ndimu ne mwami mpanga yakateekayo akantu ako ne ŋŋamba nti tewaliyo gavumenti etegeera eyinza kusazaamu contract ng'eriko fayini ya biliyooni 200 okuggyako ng'okumalayo contract kitegeeza nti gavumenti egenda kufiirwa biliyooni 8 so mu ratio nzikiriza n'ensasula 2 okusinga okufiirwa 8 ekyo kituufu ekyo kimu ekyokubiri eno vehicle inspection yo yali yeetaagisa
kikulu nnyo okubuuza. Vehicle inspection yali yeetaagisa. So waliwo alina kyayogera ku ensonga ya vehicle inspection. Yes, vehicle inspection mu kampuni eyo okujja, of course ebyaliwo mwalimu bulugu mungi mu kampuni eyo okujja n'okuzimba inspection points zaayo, era ne wabeerangawo heated debates mu parliament nyingi. Minisita oba yali otafiire oyo ne yeegaanako oba ne I think most recently again oba tafiire ne Jim Muhwezi ne bakoonagana olw'ekintu ekyo. Ensonga lwaki baagireeta, baali baajuwinga nnyo nti obubenje mu Uganda bususse, n'ekireeta obubenje emmotoka ziganyegenya nnyingi ku makubo. Nze kyendowooza nti yadde nga partly kituufu, naye human error nkulu nnyo mu bubenje obukolebwa mu Uganda. Twali tetwetaaga inspection points ezo ne bw'olaba nga they didn't take off. Baleeta ndeete I think kuliirako nsimbi, naye nga sirowooza nti twali twetaaga inspection points ezo, oba nga twali twetaaga mmotoka ezitali ziganyegenya. Gavumenti eno yali badde egaana bugaanyi mmotoka nkadde kuyingira mu Uganda, kubanga ne tutandika kuyingiza mmotoka mpya. Abasobola okugula emmotoka empya ne bazigula, abatasobola ne bakozesa zino ez'olukale. So nze ndowooza nti twali tetwetaaga inspection points ezo. Kati inspection points zize IOV akola mulimu ki? Baali bagenda kumuggyawo oba neyanza sebo moderator. Kwegamba gavumenti eno erimu kateeru nga abantu babeeramu ne bagikoleramu ddiiro. Erimu baddiira. Yes, bangi nnyo. Ojja nagenda okusanga nti biliyoni zino ebibiri nti kuliko agamba nti nze ngenda kunyigiriza muzeeyi nenkwateko bati neno ompeeyo 5 oba ompeeyo 2. Tekisoboka kuba nga gavumenti ekkiriza kampani eno okujja n'ezimba bye yazimba byonna across the country ne bitakola, ne bateekamu ne equipments kubanga nayingiramuko, ne babiteekamu naye ne bitakola, ate nga byaliwo ebiri. Ne baba nga bagenda okukigaa ne bagamba nti biliyoni 2 zituyina zisasula kampuni. Kubanga okuzimbibwa kwennyini gavumenti yali ekkiriza bizimbibwe bitandike okukola, naye bwe bimala okuzimbibwa ne baggula nawo ne batandika n'okukola mpola mpola. Gavumenti yennyini mu yo ne mutandika okuvaamu okulwanagana until they failed the thing ne kitakola. Peterson mu context eya dealing in government, njagala onyonyola lwaki UNOC yokka yeeteekwa okusupplyinga petroleum products mu Uganda, era lwaki Bitature balina omuwa miliyoni 66 eza dola nga bailout. Ebyo byonna biri mu deals ezibeera mu gavumenti, oba nki overstretching nkitutte we kitajja. Kuba mu capitalism omuntu bamuwaatya contract nga yeeka avunaanyiza okutambuza ekintu kino, abalala nedda tubasazeeko. Eso nalina kyogamba. UNOC is for government. I think it's Uganda National Oil or Corporation. I think it's a government. So if it is for government, is government not human beings? Tugenda kuba tufunira. Lwaki government ekitutte? Lwaki government tetwala education system netwala petroleum products in Uganda? I think the reason behind that, or the spirit behind that, was trying to reinforce the new industry, which is first of all, there's no local farm that is capable of doing that. When it comes to the
international firms, Total and Shell and all those ones, I think, have the rights to, they own the oil wells. So this other business here, I think it was really good for government to ring-fence it for itself, since it's a government parastate. Sorry, since it's a government body. It's like how we're not going to say it's an authority like UNRWA, but the problem that we have is that there's a time when we thought that Uganda Airways is for Uganda, and then when we went to Parliament, we found out that it was privately owned. So we are afraid when we see this is for government. This is for we no longer distinguish between government and government individuals. So how sure are we that UNOC is government? 101. Okay. For now, let's take it on face value that it's for government until something comes up. Okay. But me, I would like to the one of Bitature. Yes. The bailout is a good thing. Reason being, governments always bail out foreigners. Not foreigners. Governments always bail out struggling businesses. In the financial crisis of 2008, if the government had not come up, the Obama's government had not come out to bail out certain banks, it was going to be worse than it became. So for a government to come out and bail out a certain company, it's good because does government play favoritism? Because we had a very good bank, Greenland Bank of Chibun. It was not bailed out. Chibun almost fought with Salim Saleh in the studio. Punch against punch. So are we being selective when we bail out, or Bitature is just like a man? I think there's a criteria they use when it comes to bailout, yes, which we are not privy to. And that's why you see some companies are bailed. Some companies are bailed out and other companies are not bailed out. So on that front, if a company, of course, it will be the wish of every Ugandan that every company should be bailed out if it is struggling. But the terms and conditions apply. So every time we see a company that is sinking and almost drowning, they pull it out. We have to be happy as an economy because you look at a company like so me on that one, I think it's very good, and I would clap for whoever is doing that. Is it Anite, Minister of Finance? Yeah, that's very good because you just calculate. You know, there are some things that you have to consider. If Bitature has been doing business for 30 years, how much taxes has he paid to this government? If you're to compute the taxes that he has paid to this government, you just do the simple math yourself. Then consider how much are they giving him? They're giving him how much? $66 million, 66. Yes, you may even find that the man has even already paid that in taxes. Yeah, so there's really nothing much on. Of course, people are going to now bring their tribal sentiments. They are saying being Zika had issues around the same time. They didn't help. Simba Manyo, the guy who ended up dying. Tom was bringing in Sembure. So really, the criteria that is used, that one we can't know, which we may not discuss here, maybe just to just bring our opinion. Are they wrong to tag the criteria as tribalism? Yeah, now, of course, that a person is entitled to his opinion. So the people who select, they haven't come out to tell us which criteria are they looking at. Are they looking at the employment? Are they looking at the? But don't you think they should do that since it is government money? Don't you think that Uganda should know the criteria that is used so that we are comfortable when? Yeah, I think they will do. They will. The parliament does that before the criteria really.
how many companies do you know of that have been bailed out? And do you know the directors, the proprietors of those companies? Maybe for starters, because at least you and me know there are those who think that the criteria is regional and tribalistic. No, Tom, And hello? Peterson had answered that question. He said that when you walk on the shores of an ocean and then you find that the waves have thrown out like a million fish, and you throw back one, you have done a great job by throwing out. You have saved one. I am not against bailout. I am in support of bailouts. Yes. But what I'm asking is, does Peterson know of how many companies have been bailed out? At least those he can remember offhand. And the directors and the proprietors, are they not from one region? No, you are looking at it in the lens of tribes and regions. It is one fish that has been thrown back. Out of a million. No. But Mr. Pio, I thought that here on this call we had moved away from that. At least I think we have grown past that level of tribalism, religion. And we are not discussing us on this call. We are discussing those ones who are not on this call. Which That's is okay. why I'm saying that. No, Pio, which is okay, because you see, here we agreed let the man respond to you. Hey, me, I would like we have said, as long as a business has been rescued, whether it is for which it belongs to where, it is okay. We shouldn't get so much concern now. And that's why you see me, I'm looking at it in that big picture. I don't even care what criteria they're using, but if the guy can come back, I've told you, just do a simple math. Look at a company like Simba Telecom. Just count if the guy has been paying taxes on regularly. Then you calculate how much he has paid. Then you subtract the money they're giving him. So would you think the government is fair or it's not fair? It is fair. Actually, kutunulia taxes, how many people are employed? And Idris, Bitature is maybe a Westerner, but if Bitature has 500 workers, are they all Westerners? Anti nange kyekyeŋŋamba nti abantu bokka government is supposed to protect. But again, Idris, the Ugandans are asking you. Should all Ugandans be workers to Bitature, who is always bailed out? And if there's any other Ugandan who wants to start his thing, he can't be bailed out. That is what Tom is asking. Kati sooka otunuulira ebintu bino wammanga. Uganda yalina ebizibu bingi, abantu bamubuuza nnyo, abazungu bamubuuza nnyo. Uganda yalina ebizibu bingi. Museveni yagikwata ati yasooka n'akola defense, n'agenda communication, enguudo. Mwabatambulire Kampala mulina ebinnya tubiina. Kati essaawa zino oba tekuba waliwo ekiddako nti tetusobola bikwata at the same time. Tetusobola. Ekyokubiri, buli kaseera buli w'onootunuulira nga otunuulira tribe oyinza okulemererwa. Bw'onoogamba ye maama balangira be batuula wali. Ogugwa ogulese. Oyinza okulemererwa. Sooka otunuulire kiki kye tufunamu ng'eggwanga. There were people who were meant to be leaders, others were meant to be workers. Okuva edda nedda ne mu Bayibuli mulimu bakabaka, mulimu ne bagod. Ekyo kikyamu. Katolinga agamba nti certain region yokka yeeteekwa okubeera ng'eri bailed out era nga yeekulembera era nga yeekozesa. Nedda si kyekyo kyeŋŋambye kiri bwe kiti. Si kyekyo kyeŋŋambye, njagala muntegeere bulungi. Nti sooka weefeeko olabe kiki ky'olina, kiki ekituyamba ku kyalo.
waliwo kino kati mwe mwagala nze avuze abalambuzi neme kuyimiriza balambuzi bano ewa muganda wange ku dduuka olw'okubanga omunyankola ali wali eri. Kale, thank you, Idris. Moderator, are you set? Because we want to go to the social talk. Echa Palestine simanyi watu ine dakiika tukyogereko. Palestine and Israel. Olutalo lukyagenda mu maaso. Israel erugazizaamuko yakubye ebikompola mu Syria, yakubye mu Hezbollah, wonna weesuubira ba Hamas ekubyeyo. Ekibuuzo ekinene mu West Bank tewaliyo ba Hamas naye nayo yakubyeyo yogolozzaayo. Justification yayo egamba nti waliyo abaterrorist egamba naye nekubyeyo. Nasembayo okulya yewadde Abapalestine essaawa 24 okuva mu nsi yaabwe, naye nakyo tekyasoboka lwa nsonga baali bavaayo ate ne babakuba mu kkubo era abamu baafiira mu makubo nga bavaayo, n'eri babakuba ewakane mu kibira. Amerika yaleese dda emmeeri ennwanyi yazitadde ku Mediterranean Sea okujja okuyamba Isreal. Olutalo luno yalugambye nti Isreal eri mu kwedifendinga eri bannalukalala. Iraani si nsanyufu era neetegefu okugenda mu maaso okuwagira abanyigirizibwa. Mu bufu bwe bumu kiringa ekirabika nga Amerika eyagala kukozesa Isreal okulumba Iraani, yayagala tojjikuba. Oba ekyo bwe kinaabeera bwe kityo simanyi. Naye otogye tunaako mugaziwa tuteekwa okubeera sitiri lwa nsonga naffe lujja kututuukako. Lujja kututuukako mu mbeera y'amafuta. Generally mu mbeera y'amafuta kuba Abawalabu kasita bagenda mu lutalo, olutalo luba lujja tutuukako mu mbeera y'amafuta. Olwa Ukraine ne Russia nawo lukyagenda mu maaso nawo lwatutuukako mu mbeera y'eŋŋano ne tukosebwa. So Israel bw'atyo bw'ali. Simanyi waliwo development empya ebisigadde biri very painful okutta abantu nga babatira bwemage kubanga abantu babiri balwana obusubi be bantu ne bafa. So that is very, very unfortunate. Naye moderator era ali mu kuvuga naye yabadde ne tulina social talk. Whatever tunaba kwogera, this is the time. We're talking about birth control for girls from as young as 15. Then concern as IUIU University. Yes, komezao pregnancy, mandatory pregnancy test for students. Hey, maybe Bob says that he's in the chat, is in the waiting room. Hey. And the moderator, the moderator went mute. There is no way I can help him because the moderator can't hear us and he's the host. And he's the host. He asked me to moderate and I don't know whether he can hear us. Jet, can you hear us wherever you are? He's still the host, so I cannot help Bob. It is very unfortunate. The moderator can't hear us. He can't let people in. That means he's not active. But he went with the office. He has acted like who is the other president of Burundi? Who is the other president of Burundi? Was it Tadai, the one that they killed? Does anyone remember? Hey, he went with all the powers and he thought he would live. So just through I am warning you, you will not live longer with. Hey. But it is too bad for my brother Bob. I can't help him. I really can't help him. He's still the host and maybe he has challenges. Okay, so kiki kye mulowooza ku kuwa abaana b'emyaka 15 birth controls? Kiki kye mulowooza? Tuba tutangira ki?
abaana abawala ab'emyaka 15 obuzibu bwabwe obusinga obunene embuto. abafirika mubadde ki? To solving problems. Let's start with Edson. Yes. Me, what I want to say, in Uganda, you see our budget is 55 trillion. Ministry of Health receives a budget of close to $4 billion. That is about 12 trillion, and this money is off budget. This is the money that comes. Yes, this is the money that comes through projects. Simanyi stop malaria. Simanyi those now like those cholera, pandemics, epidemics. Those things that you hear are close to $4 billion US. It comes through that project financing under USAID, under you see DC where these books are being touched. All those agencies. Now, every time these guys want something, they always get a way of forcing these things on them. And in West Africa, Bill Gates had a project where they made artificial mosquitoes. These mosquitoes, they are made from a lab, GMOs. If it is brought in a room and it eats one mosquito, then it means all the other mosquitoes are going to die. And I think it was rejected either in Nigeria or in Ghana. But you can see how such a project can mess up the whole ecosystem. Yes, a mosquito carries malaria, but you don't know the part that a mosquito plays in our ecosystem. Yeah, if you get rid of mosquitoes, you may find that we may not even be able to produce food. That's how amazing God's creation is. Now, sorry, I've just diverted, but now this thing that you're seeing, it's a grant. It's certain projects that these guys are trying to force on us. The other time they stopped their funding because we accepted homosexuality. Now they are trying to bring in this thing of because for them they expect a 15-year child to have a boyfriend, to have to like already started operating by that time. So and because they want to bring in these things. Or they want. Okay, they want. Okay, they expect. They expect. Like, it's so weird to find that a 15-year-old child is at 0 mileage. So for them to promote these things in a very cunning way of here, we're giving them protective condoms, we're giving them. So they want to bring in this thing here. And all these projects that I've told you, the $4 million, it's not that all the money is really in good faith. Some of them is for certain things, such things. Some of them is just for them to carry out certain studies on Africans, and they see how their drugs are working. So me, I would personally think that yes, we are advancing. Right now, there are so many teenage pregnancies, and probably maybe they're being brought in by the moral shift that we're experiencing as a country, or as a continent, or as a generation, which was not so. Those days, 15 years would be married, really married, and they're in homes. But now, the 15-year-olds, they are high school kids, but the way they act or the things they do are like for old women. There's a very sad story of a girl who was called that girl they fought, and they are from Kawempe. They fought. It was on social media.
they found out she was trying to steal someone's boyfriend, and then they beat her. Remember that girl? Our Pretty Nicole. You remember? Yeah. Now that girl was 15, and there's so many that are like that. The 15-year-old, the things that she's doing are like for someone who is 25 or 30. The mileage of a 15-year-old girl, you cannot even compare it to a Narongo who has been married for 10 years. Look at the likes of these Shiragatumbas. So, but Felix was very enthusiastic about mileage. Now you just tell me like the mileage of Sheila Gashumba or even that Pretty Nicole. And these are young kids who are teenagers. So these ones are really, really having bad influence. So if you look at it from the other angle, yes, we have a problem. Our morality is decaying. Either we need to accept and live with that, or there's something that we need to do and start preparing our kids. But now the other problem, what I see is subjecting these kids at 15 years, giving them these drugs, it might affect their reproductive system. And also, if you give these drugs, aren't you just telling them that now I've given you a go ahead to go and do these things? So that's what I can say. Okay, thank you. Ebby, can you talk? Christine, can you talk? Enoch, you're welcome. We are sorry we delayed you in the waiting room. We had some challenges. We apologize. But we are here talking about contraceptives to 15-year-old girls. That's the problem that we are solving. We don't know which problem we are solving, but Peterson has demonstrated that this is colonialism on us. Or creating. Okay, or create. No, what we are creating, Peterson has told us, because Peterson has told us that if you tell a young girl of 15 that when you have sex you won't get pregnant, then they are free. So we are solving a pregnancy problem at the expense of an infectious disease problem. And that does not matter. The reason why it doesn't matter is that even if you are infected with HIV, you can take drugs and live for the next 35 years. But if you give birth to children, maybe you will die. So giving birth to children is more dangerous than HIV. That's the argument that we are making here. Are you guys following? Yes, sir. Yeah, so Idris ogamba ki abaana tubawe empeke bamire ab'emyaka 15 tweta kubanga embuto kizibu nnyo lwansonga tuzaala abaana betasobola kulabirira. Akati tuzaala abaana betasobola kulabirira, abaana abo ne balwala endwadde embi, ne balwaza ekitundu, ate bwe bakula ne batigomya ebyalo kubanga tebali parented. Twagala ku making sure nti tulina planned kids. Kubanga ba planned kids baprovince okubeera abaana abalungi, ba alien skin batutawanyiza butawa. So twagala okugenda nga tukendeeza ku ghetto. Bw'ogenda mu ghetto osangayo abaana abato abalina abaana bannaabwe. Kakati tugamba nti singa abaana abo abato abawala tubawa empekezi ne tubawa n'okweta, tujja kuba tukendeeza ku baana abato abalina baana bannaabwe. Nokyo tukendeeza nga mwongedde ku baana abato abalina balwadde bannaabwe. Wote osazeewo ku kyonoona, genda mu maaso. Omanyi simanyi eno topic simanyi na lwaki fe Abafirika tugidisikasinga by that. Naye olw'okubanga emitwe abantu abatulowooleza emitwe mifu kyensobola okugamba. Kuba kati ffe wano culturally oba edda sex tetwamuyisanga mu kamwa. Gwe walaba ddi taatawo ng'ayogera ku sex? Kati kizze, kati tukole ki? Tubaleke bulesi zaale. Anti kati kino kye kisingako ku mpeke. Omanyi waliwo Uganda we yalwanyisa siriimu nemutwalira ddala ne babaleetera style empya nti basala
kikendeeza chances ebiseera ebyo waliwo we nali nsuubula amatooka omusajja n'agenda ne bamusala n'aga ate luno kati sasi ku nnyama ng'atupaakinga omubendi n'asooka agenda afunayo awo ak'okuli eddakiika 3 paaka ky'amatooke nga ye ali mu kweyagala naye ng'oyo omusajja alina ewaka infact si waka wokka ewuwe e Kampala naye nga buli tawuni gy'atera paaka kati ng'agattako naako kati essaawa nga ebiseera ebyo alya kyere olw'ensonga baamuganda kasitoma lw'okusala chances ntono nnyo ez'okusiiga obulwadde so ebintu bino omuntu akireeta n'akyogera asaana kuba obuzibu bwa Museveni bwensinga okumusangamu ekisa ekitategerekeka. Netiwaka ebadde etagalatagala mu ssebo. Okay, kati mumpulira. Nedda. Kyengamba. Jangu awo nyweza. Kyengamba nti obuzibu bwensinga osanga mu Pulezidenti Museveni ekisa ekitategeerekeka ekyekisiru nti abantu kyeyandibadde punishment eyandibaddewo bagamba nti kati mubakwate bulungi bino ebintu tebyetaagamu kukwata bulungi tebyetaagamu bino abaana mubawe kati babalenzi mubateeseteese mutya bo mubalowooleza ki President bwetandibadde na kisa abawala tubakola ekibuli kawala konna kebakakali olubuto tukatte busi oba kole tutya ekirenzi kiriwa mu kisiba amayisa omuwala mumulabire olubuto lujja kuba lusigadde abalenzi bonna tebaggwere mu kkomera bagwereyo bagende bakole balime kasooli bagende mu industry batandike okukola netwaka yefudde tweyanza Idris Enoka Bob Muyanja Sebo tulina ekizibu mu Uganda abaana b'emyaka 15 bafuna nnyo embuto kati tubaali twagala tubawe contraceptives n'obuweta baleme kufunanga mbuto solution Our Bob they're the ones who are writing those funny projects. Anti era kyobula mubuuza kuba be babikola n'eddagala be balikola. Sebe eyo si area yange. Anti kati weefuukira area yo Bob. Tufe tu protecting against pregnancy. Virus zamwe tezikyakola teziriyo zote tuzifaako. Virus tuzifaako. Naye I mean I need to look at that document. Omuntu yakola application yeyo. Anti jukira tuli mu kola shift ensi developing countries. Zigezaako kola shift buli kimu ekiri where I mean life is moving on. Definitely what is called developing countries zaagala kwefaananyiriza n'eno ewali develop. It is inevitable, it will happen. Kati bw'olaba ekiri kweno, this is the order of the day. Abaana b'amasomero oba bawa empeke babawa empeke. Actually yesterday nagenze nekola ne HIV test nabadde just zakulaba ku university abaana bye bakola nga baba testinga ne mpita mu process eyo naye nga buli kimu weekiri awo buli kimu bakibawa ne prep kubaita prep nga bamugaba mu baana b'amasomero wano kubanga bamanyi abaana bahavinga sex tebalina control over it kati bali mu bawa prep ndoza prep mumanyi mwenna tukuliza tebamumanyi kati prep yeddagala kati eryabadde approved FDA yali approvinga
omuntu osobola oddimira oba bakuba empiso ne ku protecting okumala emyezi 2 nga ne bwebaka n'omuntu alina siriimu takukwata. So bakukuba empiso oba omira tablets ezo. Kati mu PPE wozimirira oba webakubidde empiso ne bwegatta n'omuntu alina viral load eyenkana eri mu billions ya HIV kubadde takukwata. PrEP bagita pre-exposure prophylaxis. Kati waliwo ne PEP. Kati abasinga bamanyi PEP nti bulijjo nebase n'omuntu alina siriimu enkeera kangende bampa eddagala ndimire. Kati eyo ye PEP. Post exposure. So nabadde mu station eyo ng'abaana babawa PrEP abamwagala abali ku high risk naddala bano ba MSMs oba abali involved in high risk. Gasomanya nti oli involved in high risk sexual behavior. Ba MSMs baki? Men having sex with men. Era MSM. Banga acronym. Abasoma oluzungu n'okukyusa ebigambo. Ate abikyusizza bwe biri. Tukozesa zi kodi ezo kugamba kireme kuwulikika nnyo naye kodi y'abagitegedde abagitegedde. Abagifunye. Kakati kyenziza ekyo nti eno bano betugezaako koppa bo side zombi bazitaayiza. Siriimu bamutaayiza ate n'ombuto bazitaayiza. Kati mu Uganda abagezaako okukakinga tulowooza azifu ekimu tekikyaliyo. Kati ate tutya mbuto. Kati abawandika ki project tebamanyi nti nesiri balinga abagamba nti nesiri mutaliyo ate kati ennaku zankuuli mu masomero. So it has to be a comprehensive approach. Omuntu otunuulira advantage ne disadvantage naye mujjukire nti eddagala lino erimu eriyinza okuba nga lijjeyo e Uganda jjukira teriri regulated. In future omwana bw'olimu katankira liyinza omuleetera obuzibu n'atahavingira mwana at all. N'atuuka ate mu ssaawa ey'okuzaala bamugamba nti eddagala lyewekatankira ng'olina emyaka 15 lyakuleetera obuzibu bwe tojja kuzaala. So byebyo before you go into this thing oyina okutunuulira comprehensive. Si buli omuntu alimira tazaala. It can affect a few people. Okitegeera. So okumanya nti kinaku affectinga, so you can't tell. So byebyo. So yeyo approach. We need to approach it holistically. Naye ate ne tumanya advantage ne disadvantage. Kati mubuulirire abaana. Abazadde bazaale, abeekuuma siriimu beekuume, naye nga tetukoppa na kupestinga nga tetumanyi exactly. Kuba tukoppa nnyo ne tupestinga, naye nga abantu betukoppako ebintu babimodifyinga. Eddagala bo libakozesa liri advanced. Bwe noogenda ne bakuleetera eriva eyindi yali maze emyaka 10 liri ku shelfu bali baleetera kubanga libaddirira. So ate abeeno be mukoppako bo bali monitoringa nti abaana lye babawa liri up to date. Bw'anaatuuka okuzaala n'alivaako obusisitimu ejja kuba ekola bulungi. So byebyezo bwe obuzibu bw'okubeera nti oli mwavu ogezaako okukoppa naye ate ne bakuwa n'ogamba kyemumpa kyonna kyemumpa. Kati tuli wano I'm trying to shift. Saagala ggula ntebe naye bamanyi ozisuula ku street. Kati oli abeera n'ekitebe kye kimudibiridde nze ndaba kirungi olw'okuba sirina ssente ngamba kimpe. So kugamba ebbeega olina okwegendereza ng'okweginga to acceptinga nekyo ata accept. So that is my submission. Tweyanziza nnyo Bob essebo Tom. Eky'abaana okufuna embuto kizibu kyaffe. Kizibu Tom, kizibu. Twali wano mu COVID ng'abaana eri e Busoga n'Embale ng'abaana b'emyaka 9 bali mbuto, abaana omwana w'emyaka wa P7 yazaala abalongo. Kizibu, it is a problem. Baali bameka? Baali bangi. Bameka? Baali bangi. Leka babeere abaana mu district yonna, leka babeere abaana 10. Abo baana batono. Oba leka babeere abaana 5. Tebaawera 5. Kale leka babeere 5. Kyali height kubanga baali baagala bayise. Nedda Tom, toyinza kuŋŋamba nti omwana wo
kamunonye Esther bwali lubuto gwokyolaba kikola Esther yatamanyi kinsobola kumukola kati otabuse Tom omwana mukiki muganda wawe gobadde ogamba nti si kizibu sikutabuka ate kati kubanga linda kwa Isaiah maka ameka mufirika lindako maka ameka agakwetoolodde ng'abaana abali mu myaka egyo baafuna embuto kale mpaayo amaka kale 4 of them ogayinayo awo ne Kampala sirina si mu Kampala eri ewaffe eri mu kyalo ekakiri eri ewaffe mu kyalo nsobola okufunayo babiri not 4 kibwe kiri kati nze sirina myaka 15 16 sirina nga school boy age sirina anti kati bali abakola gundi statistics bagamba nti scope yamwe temala ffe twakola ya national wide anti abakola eya national ojjukira ekibuuzo ky'obuuza Edison eky'abantu okwagala enjawulo n'okukola ssente bamanyi nti bwe bayisaawo kino bajja kufuna donor funds ne bakonkutinga figures nga zijja kulumya abantu tuwulira n'okuwulira nti waliwo abantu abaagala okukendeeza abantu from 8 billion to about a billion or 2 billion shillings. Kati abamu kuffe tuli very hesitant okugamba nti omwana wange wakiri okuzaala azaale naye nga simuwadde eddagala eryo sijja I will not. In fact bwe nsanga essomero nga likikoze sijja nagenda mu mateeka headmaster bwe nfafaagana naye nze mugamba nti omwana wange temuwa biragala bino ye simbagamba mugambirawo kati kasaba kola ensobi bafaagana naye actually amateeka anti kati kijja fuuka tteeka ng'abaana bo tebasobola kubeera registered bwe batokkiriza bamirempeke basigala awaka ogezeko omusukuli nja basomeseza awaka basigala awaka. University emu egamba nti buli baana abawala abali ku university leka bonna tubakebere pregnancy test oba bakikola nga bayingira oba bakikola randomly singa moderator abaddewo n'atuyambako naye bo bagamba nti buli mwana omuwala ali ku campus tulina omusubject ya pregnancy test ekyo kyo kiri okay university entuufu nkola yaayo bw'oba oyagala okusomerayo you must be subject to that oba tayagala ogenda emakerere naye university essomero ly'aba adults oyinza atya okutandika okukebera abantu embuto. It is a private entity mateeka gaayo akagamba ako Idris koleta musimanyi private tekakola waliwo ekigambo ekinene nnyo bakiyita university is a tertiary institution. It is tertiary efugibwa amateeka g'oyo efugibwa amateeka ga ddiini eyo bw'oba tokkiriziganya nago apply ng'ovudde ku ddiini ffenna tulina amaka ewange ekifuga ewange nzakisalawo obanga tebaagala bamyaka 15 bazaale lwaki baagala ba university bazaale ne kakati ekitegeeza kino ekintu si kya university naye kya ddiini kubanga emakerere ndowooza n'abafumbo babeerayo bazaala kale ekyo sebo kitegedde bulungi kino kya ddiini mwakigenze mu details okumanya kubanga bayinza okukebera mukazi wange nga ndi mufumbo ye abatakkirizibwa kusoma oba anti kakati ku fomu gy'ojjuza ya registration kubaako married oba single sebo bwebakebera ng'oli lubuto bakebera bukebezi ku registration yo ne balaba nti ono married akkirizibwa ono single ate ali pregnant ekyo tekirina buzibu yadde bannange bakugoba njagala okuba ekifaananyi ng'olina omwana wo wa myaka 24 gw'omuweerera ku university ng'abuuka n'olubuto ng'omuzadde okola otya anti kakati nze kyenjagala okubuuza Tom wamu ne Edrisa
obusiraamu tebukkiriza muntu kutuula mu kibiina ng'ali lubuto. Okola ki? Obusiraamu tebukkiriza okutuula mu kibiina bwenzi. okusoma ng'ali lubuto. Tebukkiriza bwenzi. Obusiraamu bulina values zaabwo. Values zaabwo nkulu nnyo eri obusiraamu to that extent. Anti kakati Now, tomu ekibuuzo ky'oddamu tugenda kwekakatika ku busiraamu tubasuuze ekintu kyabwe. Buli nsi ne bane values zaabwo. Anti era tubuuza ezo values ze tubuuza obusiraamu tebukkiriza muntu kutuula mu kibiina ng'ali lubuto. Idrisa agambye ng'obusiraamu anti kati kyenjagala okubuuza mukakasa nti buli lubuto product ya bwenzi. Tetugamba bwenzi. Kyova olaba nakubuuzizza wali nti n'abafumbo n'oŋŋamba bagenda kukebera nga bwe basanga nti oli mufumbo nga bagamba masha Allah Mungu ababariki. Bwe basanga nga toli mufumbo kaki kyafuluma. Bwenfuna olubuto nga ndi ku university nengenda ne bampoowa ne mmalako diguli yange naye nga bampoowa eddiini y'obusiraamu tekkirizibwa kuwowa mukazi ali lubuto. Ate bwendufuna nga terunalabika ne bampoowa mugenda oddukebera nga bampoowa. Tokkirizibwa era bagenda okuwowa nga toli lubuto. Anti teriyo muzikiti kukola pregnancy test Mwami Idrisa. Anti uliriza abasiraamu babeera bamanyi family babeera bazimanyi ne Katonda bakulaba. Bw'ozaala uliriza wano bwe bakizuula bw'ozaala omwana mu bbanga lye batakusuubira kuba bakusuubira bw'omala okuwoowa emyezi egiddako mw'osuubira okufuna olubuto era bw'ozaala nga si mu egyo emyezi basobola okuddamu obufumbo babuggyawo ni certificate bagikuggyako bagikansolinga. Tekkirizibwa. Omukazi ali olubuto tawoowebwa, omukyala tawoowebwa ng'afiiriddwa bbaawe okumala ebbanga. Ate ku lusumu nga bamugirirawo immediately. Ku lusumu alina PhD sente. Tugamba basiraamu. Anti musiraamu ate si musiraamu. Ku lusumu hajati. Bannange twogera ku basiraamu. Kana agasajja gasosola abasiraamu. Ku lusumu alina PhD ate hajati. Tugambye basiraamu. Example ze mulete nga musiraamu. Anti ne gundi kozi bawe yani Peterson. Anti byebyo. Muzata. Muzata muveeko wono omupya gwe bakwatidde mu kagundi mu Kaloji. Gumisiriza. Engineer Akram. Haji Akram naye musiraamu. Bannange mbagamba basiraamu. Obusiraamu ebitwawula birala nnyo. Ku lusumu byakola si bya busiraamu temubigatta. Kati omusiraamu erinnya ayina lya busiraamu naye nga ye si musiraamu. Olongoosawo bw'oti erinnya alina lya Kiwarabu si lya busiraamu. Kale sebo neyanze. Idrisa obusiraamu tebukkiriza nti okuzaala kintu kirungi nnyo era tulina n'edduwa ze tusoma nga tugenda okweteeka mu kikolwa ekitandika okuzaala. Lwaki obusiraamu bunyigiriza omukyala ali olubuto? Mu nsonga ki? Kati nga wano ne bumulemesa okusoma kubanga ali lubuto ng'ate kuzaala prosesi ya kuzaala gye tulimu wano obusiraamu tebwawula kuzaala. Kyoyogera kirala nnyo. Obusiraamu buli agenda akoze ekintu kiri illegitimate. Anti olubuto teruli regiment, sex yali regiment. Obusiraamu kyembuuza musiraamu abasiraamu abalala bagobye. Obusiraamu ekisooka
obusiraamu tebuli against the pregnancy buli against process ewati kati ate anti kakati ana tugende mpola eddakiika ziwedde ate mfunye ebibuuzo ebitegerekeka tugende mpola bakulu haji aliyongo ne sheeka Idrisa nsaba musooke musirike mbuuze ekibuuzo nze mpita ustaz anti era ustaz nakyo kitiibwa obulinyi oba Akram Akram aliyongo sooka otuwuliriza obusiraamu bukkiririza mu kuzaala era tebukkiriza mu kutulugunya mukazi ali mu kuzaala obusiraamu bugaana obwenzi omukazi ali olubuto abeera ali mu kwenda olubuto lwafunibwa lutya kakati leka tubuuze nakubuuziza emizikiti gite ogasse ebintu bingi ogasse ebyessomero ogasse essomero kyerisaba ogasse n'obusiraamu ebyo byawukana anti obusomero likozesa busiraamu twekyo twakimaze dda webagambye kituufu lyabasiraamu liri ku musingi naye buli kye basalawo kiba kya busiraamu bwe babadde bakireeta bagambe kya busiraamu Sheikh Idrisa okoze mu debate eno buli musiraamu yenna omugobi wasose bannange temuleeta batali basiraamu abantu abalina amanyi kyeŋŋambye kiri bwe kiti poliseezi zaabwe ziba zaabwe naye bw'aba ng'akireese obusiraamu bulamula ku buli nsonga era tewali nsonga gye bwalekayo buli nsonga bugiramulako mu ngeri yayo. For example, kwene ensonga mu ddakiika y'emu Sheikh Idrisa obusiraamu okugoba pregnancy bubeera bugobye lubuto oba bubeera bugobye bwenzi? Wawe bugobedde pregnancy. Anti wano batestinga pregnancy obeera pregnant you are discontinued. Anti eyo nkola ya ssomero. Eyo nkola ya ssomero. Seeka mu ddakiika esigaddeyo kampulire Hajji Akram kyagamba. Hajji Akram tubamu ensonga eri emu. Omuntu nga bw'ali obusira university okugamba nti omuntu ali olubuto tagenda kusoma wano buba butangira abantu kukola bwenzi assumedly. Kitegeeza omuntu yenna ayagala okusomera mu eyo university ajja kwegendeza obutakoma lubuto. Eno measure tegendera muntu ono afunye olubuto, egendera kukanga abalala nakubagamba nti bw'ofuna olubuto you'll be discontinued. Therefore kubanga sanctity ne purity eri presumed mu busiraamu kintu kikulu nnyo. Ekitegeeza Haji, the end justifies the means. Nti bagoba bwenzi ate ne baviolatinga value yaabwe abantu kuzaala. Naye abantu bafuna embuto bazaale olw'okubanga ate balwanyisa obwenzi ate ne baviolatinga okuzaala. Neyanza Haji neyanze. Bagendera kulemesa muntu kuzaala bagendera abantu toyisaawo bibyo. Isaiah toyisaawo bibyo. Salamu alaikum Sheikh. Waffe bweddeyo tujja kubeera no ku Monday tweyanza tukizudde nti obusiraamu bunyiikivu nnyo okulwanyisa Monday wendi mukomewo ku Monday. Buli musiraamu wamugobye ate kati tunakomyawo wano banaye mweraba tusinkane ku Monday moderator affe yafunyemu obuzibu ajja kufunyonyola ku Monday. Mukama bawe omukisa. Bye.